Now we see the next problem. Problem 3. Expand the function f of x is equal to x square as a Fourier series in minus pi pi. Okay, ma? First we see what is the given question. Given function f of x is equal to x square. What is the interval here? Minus pi pi. So once we check, is it even or odd function? It is better to check first, because if it is even, bn is equal to 0, no need to find bn. Similarly, if it is odd, there is no need to find a naught an, becomes 0. Okay, now the interval is minus pi pi. Once we check, the given function is even or odd. We know that this is the power of even power, so it is even function. Okay ma, same question will be asked like this. Prove that x square and f of x place lo x square substitute chesaru is equal to pi square by 3 plus 4 sigma minus 1 whole power n cos n x by n square. ఇలా అయినా అడగచ్చమ్మ క్వశ్చన్, లేదా ఎక్స్పాండ్ ద ఫంక్షన్ f of x is equal to x square as Fourier series in minus pi pi అన్న అడగచ్చు. ఓకే, ప్రూవ్ దట్ అయినా అడగచ్చు క్వశ్చన్. ప్రూవ్ దట్ అంటే ఆర్హెచ్ఎస్లో ఇక్కడ ఇలాగ ఉంటుంది. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిరీస్ రాస్తాం కదా, సో ఆ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎల్హెచ్ఎస్లో ఏమి ఇచ్చినట్టు ఎక్స్ స్క్వేర్ అని తీసుకొని స్టార్ట్ చేయాలి ఒకవేళ ప్రాబ్లం ఇలా అడిగితే కనుక. అండ్ హెన్స్ డెడ్యూస్ దట్ దిస్ సిరీస్. సెకండ్ వన్ ఇంకోటి కూడా అడిగారు, రెండు డెడ్యూస్ చేయమంటున్నారమ్మా, 2 సిరీస్ డెడ్యూస్ చేయమంటున్నారు. సో ఫస్ట్ వి సీ వాట్ ఈస్ ద గివెన్ ఫంక్షన్, దట్ ఈస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈవెన్ ఫంక్షన్ ఇన్ minus pi pi. Now what is our conclusion? F of x is even function, so we get cosine series only, means bn is equal to 0. Now what is the cosine series? That series of f of x in minus pi pi. If it is even, then f of x is equal to a naught by 2 plus sigma an cos n x. Okay, sigma an. Now what is a naught? What is the formula for a naught? 1 by pi in this interval minus pi to pi. 1 by pi minus pi to pi f of x dx. It is f of x is x square, which is even function. That's why ఇక్కడ x square substitute చేయగానే for even functions it becomes 2 by pi integral 0 to pi x square dx. 2 by pi constant. X square is integral x square dx is x cube by 3. Apply the limits 0 to pi. We get 2 pi square by 3. Okay, apply 0 to pi. In place of x, first you put pi cube by 3. Now 2 by pi cube by 3 means oka pi cancel both pi square untundamma, 2 pi square by 3. Next 0 substitution. In place of 0 by anything into anything is 0. Kabatti nothing bother. Just you get 2 pi square by 3, which is a naught. Now we find the an. Now we see an. What is formula for an? In minus pi to pi, 2 by pi integral 0 pi x square cos n x dx. Now we use integration by parts, because this is in the form of integral u dv. U is x square, dv is cos n x. Now we see this one, u is equal to x square, dv is equal to cos n x dx. Now the next step is du, 2x dx, and v is integral cos n x dx. Now we get v is equal to sin nx by n. Now use the formula, integral u dv is equal to uv minus integral v dv. Okay, integral u dv, already మనకి integral u dv ఉంది, u dv ఉంది, దాని ప్లేస్లో ఏం రాయాలి? is equal 2 terms, u into v ఒకటి minus integral v du. So first term u into v. What is u? X square. v means sin nx by n, uv minus integral v du. v means sin nx by n, du means 2x dx. Okay, next for the first one there is no integration, apply limits 0 to pi, then integrate the second one. Okay, first apply 0 to pi limits, sin n pi, first limit pi, sin n pi 0, next limit 0, sin 0 0. So if there is a where there is any sin function, applying a limits pi or zeros, you get totally 0 terms. So the first term completely 0 for upper limit and lower limit, minus, see this one, only we are going to do this integral only, because the first term is 0. 2 is constant, by n is constant, bring outside. Then what you have, this is x sin nx dx. Again you use the integration by parts, you get x is u place lo x తీసుకోండమ్మా,
dv ప్లేస్లో sin nx dx తీసుకొని చేయండి. యూ గెట్ ఫస్ట్ ది uv అంటే x 2/n బయట వెళ్ళిపోయిందమ్మా. u ప్లేస్లో x ఉంది, uv, u అంటే x, v మీన్స్ ఇంటిగ్రల్ sin nx విచ్ ఈజ్ మైనస్ కాస్ nx బై n మైనస్ ఇంటిగ్రల్ v du. v అంటే మైనస్ కాస్ nx దాని బై ఆల్రెడీ n ఉంది, x డెరివేటివ్ dx. నౌ అప్లై ది లిమిట్స్, దిస్ వన్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది కాబట్టి 2/π ఇంటూ 2/n. ఓకే, 2/n ఇంటూ 2/n, ఇంకో n ఉంది కాబట్టి 2/π ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అంటే అది మెన్షన్ చేయబడలేదు, 2/n ఇంటూ n, n స్క్వేర్. ఓకే, నవ్ యూ అప్లై ఫర్ x టర్మ్స్ పై, పై కాస్ nπ. ఫస్ట్ వన్ x ఇంటూ మీన్స్ పై ఇంటూ కాస్ nπ అంటే పై ఇంటూ -1 హోల్ పవర్ n. నెక్స్ట్ 0, x ప్లేస్లో 0, 0 ఇంటూ కాస్ 0 మీన్స్ 0, సో -0. సో ఈ రెండింటికి సరిపోయింది. ఫస్ట్ టర్మ్, ఫస్ట్ లిమిట్, లోయర్ లిమిట్. ఓకే, మైనస్ దిస్ వన్ we have sin nx by already n is there, minus 1/n. This one cos, integral cos nx వచ్చేసి sin nx by n. Put limits 0 to pi. In place of pi, sin nπ is 0, sin 0 is 0. So totally this becomes 0. Now we get an is equal to this one 4 by ఈ పై క్యాన్సిల్ పోతున్నాం అంటే ఎందుకంటే ఇదంతా 0 కాబట్టి జస్ట్ వీ హ్యావ్ దిస్ అప్ టు దిస్ టర్మ్, దిస్ వన్ ఇంటూ దిస్ వన్ ఓన్లీ. సో పై క్యాన్సిల్ పోతుంది, 2 ఇంటూ 2 4/n స్క్వేర్ ఉంది, 4/n స్క్వేర్ ఇంటూ -1 హోల్ పవర్ n, 4n స్క్వేర్. నౌ యూ సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ వన్ in a0 an in 1, you get f of x is equal to a0 by 2, this one. Okay, plus an sigma an cos nx is there, an is this -1 whole power n 4/n square. ప్రాబ్లంలో అడిగింది అది, షో దట్ ఇక్కడ f of x ప్లేస్లో x స్క్వేర్ పెట్టి షో దట్ x స్క్వేర్ is equal to this sum అడుగున్నారమ్మా. ఓకే, దెన్ డిడక్షన్ is there, f of x means x square is equal to this one, అది ప్రాబ్లంలో అడిగింది. నవ్ యూ ఎలాబరేట్ దిస్ వన్, π²/3, ఎందుకంటే డిడక్షన్ ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీ ఎలాబరేట్ చేయాలి, టర్మ్స్ కావాలి మనకు, సిరీస్ టర్మ్స్ కావాలి ఎలాబరేషన్లో. n is equal to 1, 4 is constant, bring outside. Now nకి వాల్యూస్ పెట్టాలి కాబట్టి n కంపల్సరీ ఉండాలి. Now n is equal to 1, what you get, -4 తీసానమ్మా. n is equal to 1, n is equal to 1 means -1 whole power 1 అంటే మైనస్ వస్తుంది, మైనస్ బయట తీసేస్తున్నాను. సో cos 1x by 1 స్క్వేర్, రెండోది ప్లస్ cos 2x by 2 స్క్వేర్, థర్డ్ వన్ మైనస్ cos 3x by 3 స్క్వేర్. అంటే ఆడ్కి మైనస్ వస్తుంది, ఈవెన్కి ప్లస్ వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్ ఇక్కడ మైనస్ ఉండాలి, ఇక్కడ ప్లస్, కానీ మైనస్ ముందు టర్మ్కి ఉంటే బాగుండదని ముందుకు తీసేసాము. సో మైనస్ కామన్, డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ చేయండి అమ్మా, దెన్ మైనస్ కామన్ తీస్తే యూ గెట్ దిస్ వన్. సో ఫర్ ద ఫస్ట్ డిడక్షన్ పుట్ x is equal to 0 on both sides, you get this is 0, then this is 0, π²/3 -4 cos 0 1, cos 2 into 0 cos 0 మళ్ళీ 1 by 1 minus 2 square, cos 0 మళ్ళీ 3 into 0 అంటే cos 0 by 1 by 3 square and so on. Now bring this minus term that side, 4 into this 1 is equal to π²/3. ఆ 4 కూడా ఈ సైడ్ వచ్చేసిందంటే we get π²/12. Then there is another deduction, put x is equal to pi into, you get 2 implies x square, this is కాబట్టి π² as usual π²/3 -4 cos పై సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలమ్మా, పై సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఈక్వేషన్ 1లో, వాట్ వి గెట్ హియర్ మా x స్క్వేర్ మీన్స్ π², పై సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే π²/3 4 cos π, cos 2π, cos 3π, cos 4π. ఓకే, నౌ యూ సీ cos π minus cos 2π/2 square plus cos 3π/3 square and so on. Then π square is equal to π²/3, cos π is -1 కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ బికమ్స్ +1. దిస్ ఇస్ 1 అంటే ఇది -1 అవుతుంది, ఇది +1, మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తే యూ గెట్ దిస్ టర్మ్. cos π is -1 మా, సో -4 into -1 +1. నెక్స్ట్ -4 into - ప్లస్ cos 2π 1 అవుతుంది, యూ గెట్ ఆల్ పాజిటివ్ టర్మ్స్ విచ్ ఈస్ ద second result. Okay, now we see two series. For x is equal to 0 you get first series, for x is equal to pi substitution you get second series. These are about the even and odd functions.